Hello. 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 Dear all, good afternoon. Welcome back to the National Webinar Series on Local Governments for Sustainable Development, Good Practices from Kerala, jointly organized by the Harithakerala Mission, the Gulat Institute, and KILA. First of all, let me wish all of you a happy Independence Day. This time, we have as theme non-biodegradable waste management and local governments. All of us know the importance of this non-biodegradable waste management, which has been difficult, but the problem is actually increasing actually. Today, we have 7 presentations from 7 local governments. Taliparambu municipality from Kannur, Vadagara municipality from Kozhikode, Karulai Grama Panchayat from Malappuram district, Alakode Grama Panchayat from Idukki district, Aryad Grama Panchayat from Alappuzha district, Tumbaman Grama Panchayat from Pathanamthitta district, and Kadakal Grama Panchayat from Kollam district. Let me welcome all the elected representatives and the officials who are involved in this and who are going to present their experiences today. Today's webinar will be inaugurated by Sri Mir Muhammad Ali, IAS, the Executive Director of the Shujitva Mission of Kerala. I welcome Sri Mir Muhammad Ali to this webinar series. Thank you. And as panelists, the moderator is Dr. Ajay Kumar Verma, who was there last time also. And he has with him Sri P.S. Sothi, the head of circular economy in UNDP, Ms. Swati Singh Sambyal, the waste management specialist from UN Habitat, India, and Sri Keshavan Nair, the managing director of Clean Kerala Company. Welcome all of them to this webinar. And of course, all of you have been providing a lot of support to this webinar series. Welcome all of you to this program. We also have our Principal Secretary for Local Governments, Srimati Sharda Muralidharan. Welcome, Madam, to this program. And then we hope that our Finance Minister, Dr. Thomas Isaac, will join us soon. So welcome all of you to this program. And over to Dr. Seema, the Executive Vice Chairperson of the Harithakerala Mission, to moderate the next session. Over to Dr. Seema. Thank you, Dr. Joy. We are starting the second episode of 3 continuous episodes on waste management and the role of LSJs in Kerala. So today we are handling with the non-biodegradable waste. So I'm not wasting much time. I would like to invite Sri Mir Muhammad Ali, IAS, who is Executive Director of Shujitva Mission, to inaugurate the webinar and make the keynote address. Thank you so much, ma'am, for the opportunity and invitation to be part of this webinar. First of all, let me wish all of you, all people listening, a very happy Independence Day. So it's a great day for us to talk about one of the biggest challenges that is before us. So let us just quickly start off, since we're focusing on non-biodegradable waste. I think all of us have seen enough number of videos and information on the harms that plastic and other non-biodegradable wastes are causing to our environment, thanks to our own lifestyle. There are many different pictures of the way plastics and other non-biodegradables harm the environment, but the one that has always stuck by me, one of the I think the biggest warnings about this
unmitigated use, unlimited use of non-biodegradable waste is this studies that were conducted sometime in 2019 on the presence of microplastics in salt. So a number of studies have come out which more or less show that we are consuming around 5 grams worth of 5 grams worth of microplastic every week in quantities that comes to visualize it, that's approximately the size of a credit card every week. So basically it has come to a point where we have actually started eating plastic. So that's how serious the challenge is. It is not about littering, it is not about making our streets look clean, etc. It has come to a point where we are consuming this particular item of convenience. So the government of Kerala has taken a bunch of steps in terms of handling non-biodegradable waste. I have no doubt in saying that from a state level perspective, Kerala has probably gone the farthest in terms of managing non-biodegradable waste. If you compare Kerala with many other places, you will find that there may be many cities which are held up as models. But from a state level perspective, covering rural and urban areas in terms of infrastructure that has been set up, it's been huge. I went to the field as a collector sometime in 2016. And from that point, 2016, August, November is when I had taken charge. And 2016, December is when the Harithakerala Mission was launched, which was specific focus on decentralized waste management and with specific focus on non-biodegradable waste. So what have we done over the past, say, from 2016 onwards under the Harithakerala Mission, with Shujitva Mission also working in? We've been integrating the Swachh Bharat Mission funds also very nicely with our program. So right now we have around 888 material collection facilities which are completed. We have 151 resource recovery facilities, and we have 3,500 Harithakerala Sena units that are currently functioning all over the state. The plastic waste management rules of 2016 sort of put the highlight on non-biodegradable waste. Several suggestions in the plastic waste management rules, like the implementation of a user fee, the importance of having an EPR policy, phasing out of plastic carry bags, the banning of PVC flex boards, etc. All of these things came with the plastic waste management rules in 2016, and Kerala has really taken this up in letter and spirit. 2020 January, Kerala went ahead and put a very extensive ban on single-use plastics. Prior to the ban, as preparation for the ban, we had a green protocol that was followed in all major government programs. Very rarely you will find a government program in Kerala where you find single-use plastics, either glasses or bottles, etc. So this already started long back, and then it was formalized sometime in January 1, 2020. So what are the challenges which I see going forward, having worked for 3 years in the field and now being part of the Shujitva Mission, which is a technical support agency for the government. Now we have local governments which are actually spearheading this particular the project of waste management. One weakness, I would say, which we all need to work on and which we all need to strengthen ourselves is the lack of institutionalization. So for example, our systems could be called robust, and our systems would be looked at as something that can be emulated when we have a sort of institutionalization across all local bodies, which is obviously a difficult task to do. It's not an easy thing. We have 941 Grama Panchayats, and we have around 93 urban local bodies. So can we have like standardized systems across all of these things? So many places, you will see it in today's presentation as well. The different local bodies have found different solutions to the problem of waste management. So that is one challenge that is there before us. Another major challenge, I think, which is a social challenge that we have, is to convince our people to contribute towards waste management and not see it as a burden. So all Grama Panchayats and ULBs will agree that user fee collection, as far as waste management is concerned, is on the lower side. And it's a chicken and egg situation, because people say that we will pay if the services are very good. At the same time, if people pay, the services can be very good. So at some point we have to square that circle and find an ideal equilibrium.
In the future, the government of Kerala is tied up with the World Bank under the Kerala State Waste Management Project, which is a huge $300 million project, which focuses on municipalities and urban clusters. So this particular project, which is going to be which has a duration of 6 years, is going to cover all the municipalities. It will provide expertise. It will provide funding, obviously, over and above what is available with the municipalities. It will provide a 5-year institutional framework for us to implement, with obviously a very high amount of expertise into the system. So what can other states learn from Kerala as far as the waste management experience is concerned? One is the decentralized system of waste management, which does not focus on very large plants alone to solve our problems. Second one is that local enterprise has been encouraged. The enterprise model of Kudumashri has been encouraged to be a part of this particular system. Another thing, obviously, is one thing that can seriously be emulated is our focus on green protocol and our focus on reduction of waste. We have followed the reduce, reuse, recycle thing quite seriously. So that is something which can certainly be focused on. But at the same time, like I just pointed out, there are some areas where we need to work on. But obviously, this is a long journey. The waste management is not a very simple activity, because there's a collection system, there's the segregation, there's the storage, then there's the forward linkages, then there's the funding, there's the leadership. So all these things come together. So it's a very society-oriented program where you need all aspects of society, all members of society, all institutions in a society to sort of click in. And I'm very happy to say that we have started off very well. And I think in the next few years, the Kerala will provide proper end-to-end leadership as far as waste management is concerned. So that's all I have to share with you at the moment. I think my time is also up, and I don't want to encroach into other people's time. So thank you very much for inviting me and allowing me to convey the keynote address. Thank you. Thank you, Mr. Mir Mohammed. We request you to stay with us for the presentations also. You can respond to the presentation after this. Before going for the presentation from local self-governments, I would like to make a brief presentation on the state level status. I would request Shri Miraz to help me for the presentation. No. We can go to the next year. Total quantity of dry waste generated in Kerala per year, 10,26,497 metric ton. We can say that a major portion is from paper, and then plastics, sanitary waste, e-waste, and textile and domestic hazardous waste. Next sheet. Now we are going for the process of the existing process of non-biodegradable waste management followed by LSGs and Clean Kerala Company. Collection of non-biodegradable waste by Harithakerala Mission from source, then transfer to Gram Panchayat or municipal ward level material collection facilities, then segregation, recyclable, non-recyclable at MCF, transfer to block level or municipal level RRF, resource recovery facilities, then shredding of zero value plastic using shredding machines, shredded plastic for polymerized road construction, then baling of other plastic using baling machine and sale to recyclers, rejects for co-processing and safe landfilling. You can go to the next. Yeah. This is status of material collection facilities. Municipalities, 100s are functional, 86 are under construction completed, total 186 MCF. Municipal corporation, 19 functional, 22 construction completed, total 41. Gram Panchayats, 153 functional, 409 construction completed, 862 total. So total 572 MCFs are functional, 517 construction completed, total 1089 MCFs are ready for function or functioning. So next. This is status of RRF, resource recovery facilities. It is either in the block level or in the municipal. So total 150 RRFs are functioning at now in the state now. So we'll go to the next. Yeah.
So 60% of dry waste management system already established. Establishing new network of recycling Clean by Clean Kerala company, and UNDP special project is there for the plastic waste management. Rejects management system in pipeline by Clean Kerala company, RDF MOU signed with ACC Siemens, and landfill facilities construction process initiated. Next. Total dry waste collection, total quantity of dry waste collected per year, 6,47,130 metric ton. It's data from Pollution Control Board. Quantity of dry waste collected through system established by LSGs per year, 3,88,278 metric ton. Quantity of dry waste collected through informal and private agencies, 2,58,852 metric ton. Next. So data on shredded plastic by LSDs, total quantity of plastic shredded from 17 to 2020, 1,337.24 metric ton. Total income from sales for shredded plastic, it's for LSDs is 2,25,45,600 rupees. Next. Road constructed as on 31/5/2020 using this shredded plastic, 2,023.34 kilometers. You can see in 2019-20 the highest reach of quantity of plastic used, because at that time the majority of the RRF came in function. Next. Total quantity of e-waste collected from 2016 to now, 1,452.867 metric ton. In 2017-18, the largest, highest collection, because there was a campaign for collecting e-waste in all districts. Next, legacy waste collected. That is a very big problem for us, the legacy waste. But during flood waste, 18-19, 15,674.81 metric ton waste was collected, and it was handled by Clean Kerala company. Other campaigns, during other campaigns, it is from 19 April to 2020 March, this data, 5,012 metric ton. And during COVID-19, this data is from 2020 April to till date, pre-monsoon cleaning, 5,969.675 metric ton. So total 26,656.485 metric ton legacy waste collected. Next. So we can say local self-governments are proactive in establishing system for non-biodegradable waste collection and trying to link with a circular economy approach. So this is the state level data we need to present, and now we will go to the presentations from LSTs. First, Taliparambu Nagarasabha from Kannur district will present their experience. I would request our chairman of Taliparambu Nagarasabha to make their presentation, please. തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ നിലവിൽ വന്നു. 1995 ആദ്യത്തെ ജനകീയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മാലിന്യ സംസ്കരണം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി 1997 കരിമ്പത്ത് പുതിയ ട്രെൻഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് സ്ഥാപിതമായി. The Taliparamba municipality is a thickly populated residential town having a total area of about 18.92 square kilometers and population of 44,247. It consists of 34 wards with 12,348 houses, 3,500 commercials and 78 public institutions. തളിപ്പറമ്പിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് സ്ഥാപിച്ച് ജൈവമാലിന്യങ്ങളും അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും ഒന്നായി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെൻഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും ഒരുപാട് സമരങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് കാലം ട്രെൻഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. When the present municipal council took charge in 2015, we decided to find a sustainable solution for this.
800 tons of mixed waste was removed from the yard by spending rupees 16,34,903. When Harithakerala Mission came into being and the guidelines for waste management was issued in 2017, we decided to set up facilities accordingly. Municipality renovated the building at the trenching grounds to be used as MCF by spending rupees 15 lakhs and installed a baling and shredding machine by spending rupees 4 lakhs and 5 lakhs respectively. This unit, as per the monthly rent agreement, was handed over to the Nirmal Bharat Charitable Trust. The trust, associated with the municipality and Kudumbashree, selected a Harithakerala group and started a survey using a mobile application named Nellika, which means gooseberry, developed exclusively for the purpose. Harithakerala started collecting dry waste from households and shops. Investment by Nirmal Bharat. Service expense 1.7 lakhs, vehicle 2 numbers 4 lakhs, baling machine 5.3 lakhs, software for Nellika 12 lakhs, total 23 lakhs. A calendar for source segregation and collection was designed. In the initial stage, user fee of rupees 100 per month was charged. Now the user fee for households has been reduced to rupees 50 per month. As per the survey done by Harithakerala, the commercial establishments have been categorized as per type and volume of waste collected. Minimum tariff for commercial users is rupees 70 per visit. For 2 visits per month is rupees 100, 4 visits per month is rupees 200, and for daily visit it is rupees 300. Nellika, the mobile application, is the backbone of this entire operation. Starting from survey, dump waste volume forecast, preparing analysis report for fixing the minimum first-time fee for removing dump waste, and fixing regular user fee. Each Harithakerala member will update their activity in Nellika application daily by reading the QR code fixed on the house number board. They will update attendance of the team, volume of waste collected, payment collected, if not cooperating with the reason, and whether the house is closed. Customer will receive a confirmation SMS about the activity and receipt of payment collected. During COVID-19 lockdown, on behalf of municipality, Nellika opened emergency help desk service. Emergency medicine supply, food supply, bakery and banking facility in the doorstep were provided through the Nellika app. Telima Students Club, formed in all schools across Taliparamba municipality, also collects and segregates school waste and hand over to the Harithakerala. Also, this club is used to provide awareness to the students and also to the parents, not only about the waste-related awareness, also activities like swap shops and vegetable farming. Municipality used to conduct inspections to find usage of banned plastics, burning of waste, dumping in public places, and legal actions along with fine would be charged. Altogether, rupees 4,25,000 has been collected as fine in this regard. To reduce waste generation, regular swap shop is conducted every month, second Wednesday at the municipal town square. Green protocol is implemented in all functions across municipality. To support such functions, Harithakerala has been provided with reusable plates and glass. Green protocol certificate from Harithakerala has been made mandatory for registration of marriages. Total income from user fee and sales of materials collected is rupees 89 lakhs and 45,000. Total expenditure to run the project is rupees 80 lakh 91,800. Our Harithakerala is not a waste-picking staff. Because of variety of service they provide to the public and the software tool they use, they are self-motivated and are working with dignity. They are constantly trying to build a close, friendly relation with the public. Nellika is designed in such a way that it can be used by any local self-government department for operation control of Harithakerala. By looking into our performance,
other LSGD around Taliparamba invited us to undertake their area operations. As a result, we started operating from Valapattanam Panchayat and Kannur Corporation and will start shortly in Chirakal and Azhikode Panchayat also. ഒരു രൂപ പോലും നഗരസഭയ്ക്ക് ചെലവില്ലാതെയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയിരുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണം യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാതെ വളരെ നന്നായി നടന്നു വരിക. Thank you, Chairman, for your presentation. Now we will go to Vadakara Nagra Sabha. I would like to invite Chairman of Vadakara Nagra Sabha for the presentation. വടകര നഗരസഭ നിലവിലുള്ള കൗൺസിൽ അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ രൂക്ഷമായ മാലിന്യ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ ഒരു നഗരമായിരുന്നു. നഗരത്തിലെ ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിക്കാതെ ശേഖരിച്ച് സമാഹരിച്ച് നഗരസഭത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തിയിലുള്ള പ്രദേശത്ത് നിക്ഷേപിച്ച് ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടായി മാറ്റിയ നിലയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നഗരസഭ 2016 അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കുന്നായി കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ലാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിലൂടെ ഒതുക്കാൻ നഗരത്തിലെ അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾക്കുമുള്ള പദ്ധതി ആലോചിച്ചത്. Vadakara municipality, located towards the northern part of Kozhikode district, is one of the oldest municipalities with a population of 75,295 numbers, with 47 wards and having 18,000 households and 7,000 shops and other establishments. ഒരു MRF ആരംഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അത് നഗരസഭയുടെ കൈവശമുള്ള 9ാം വാർഡിലെ ഒരു ഷെഡിൽ ഈ ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പം അവിടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത നില വന്നു. പിന്നീട് നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ബാഹുല്യമുള്ള പ്രദേശത്ത് തന്നെ നഗരസഭ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് MRFിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ വടകര നഗരത്തിലെ 47 വാർഡുകളിലുള്ള 18,000-ഓളം വീടുകൾ കയറി ഓരോ മാസവും ഓരോ തരം മാലിന്യങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയും അത് MRFിലെത്തിച്ച് വീണ്ടും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് റീസൈക്കിളിന് വേണ്ടിയും ലാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now, after 3 years of systematic efforts to bring about a behavioral change of people in waste management and building sustainable system thereof, Vadakara stands as a model for other local bodies to emulate, and their Harithakerala Sena offers their expertise to other local bodies by way of being elevated to the status of a Haritha Sahaya Sthabanam under Harithakerala Mission. It was during 2017 July that the municipality launched a comprehensive waste management action plan named Clean City, Green City, Zero Waste Vadakara. It was decided to form a well-trained Harithakerala Sena, for which interview and physical endurance test was conducted from among members nominated at 5 numbers per ward and finally selected 63 numbers to form the HKS, which was registered as per Charitable Societies Act, who now forms the backbone of the waste management system of the municipality. The enterprise now runs successfully as a business model with production of green products like cloth bags, school bags, sale of recyclables, rent shop, etc., apart from the main activity of waste collection, charging user fee, segregation of sale of non-biodegradables, which helps to earn
an average of rupees 10,000 per month for these 63 HKS members who are generally from the low-income strata of the society. It is estimated that 9.76 tons of non-biodegradable dry waste is generated per day, of which 8.54 tons is collected by the HKS, charging a user fee of rupees 50 per household and rupees 100 for shops and establishments, and additional charges for the extra quantity of waste other than the stipulated quantity. The collection is done on a calendar cycle. First month, plastic carry bags. Second month, paper. Third month, grass and glass bottles. Fourth month, e-waste. Fifth month, used clothes. Sixth month, used footwears, bags, resin, etc. A committee has been formed for a cluster of 50 households to monitor the collection of dry waste. A well-planned system and facilities are in place for the collection and management of waste, which include Harithakerala Mission, MCF, mini MCFs, RRF with baling and shredding machines, and a cluster-level supporting system. The non-biodegradable materials are segregated at the MCF and RRF by the trained HKS members to almost 32 items like plastics, plastic bottles, waste paper, old books, used old clothes, e-waste, resin, etc. Harithakerala Mission could earn an income of rupees 18 lakh and 52 till date from January 2018 through the sale of segregated items. They are sold inviting quotation, and the rejected waste are handed over for scientific disposal. This is done by tie-up with agencies like Natural God, Green Worms, Clean Kerala Company. 5,666 kilograms of shredded plastics worth rupees 1,01,988 has been sold at rupees 18 per kilogram for other local bodies, and 4 roads of the municipality has been tarred using shredded plastics. Harithakerala Mission has diversified their activities into subsidiary income-generating activities too. A green shop, repair shop, swap shop, and rent shop are formed under the Harithakerala Mission. Harithakerala Mission provides such items like plates, glass, and other utensils required for functions like marriages, and thereby reduce the use of disposables and generation of considerable quantity of waste after each of such social functions. 5 members of the Harithakerala Mission operates the unit. Harithakerala Mission also possess a boat operated by the women members itself to fish out the floating waste from important water bodies of the municipality. Green Technology Center consists of a water clinic to promote rainwater harvesting, well recharging, water quality testing, an agri-clinic for renting out agriculture implements, and to function as a farm advisory center. Energy clinic to promote energy-efficient equipment, environment-friendly gadgets, promotion of solar energy, conducting energy audit, etc., also are functioning under the Harithakerala Mission. Harithakerala Mission has an average monthly income of rupees 7,20,000, of which rupees 6 lakhs, that is 83%, is from user fee collection. The average monthly expenditure is rupees 7,16,883. The overall turnover of Harithakerala Mission till date is rupees 1 crore 76 lakhs. The income from the sale of segregated items till date is rupees 18 lakh and 52. That from the sale of alternate products from Green Shop is 8 lakhs,
and the income from the rent shop is 2,66,000. Harithakerala municipality has adopted stringent legal measures against law violators relating to waste management and polluting of water bodies. The fine imposed through legal measures in 2017-18 comes to 10,54,000. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒഡീഷ സർക്കാരിന്റെ ദേശീയ പുരസ്കാരവും കേരള സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹരിത കേരള അവാർഡും ഉൾപ്പെടെ 10 അവാർഡുകൾ ഈ കാലയളവിൽ വടകര നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാലിന്യമുക്ത നഗരമായി വടകരയെ മാറ്റി തീർക്കാനും ഈ പ്രവർത്തനം ശാശ്വതമായി ഈ കൗൺസിലിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും വരുന്ന എല്ലാ കൗൺസിലുകൾക്കും വിജയകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ ഉറപ്പും ഈ കൗൺസിലിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Thank you, Chairman, for the inspiring experience of Vadagara. From municipalities, we are going to Grama Panchayat. Our next presentation is from Karulai Grama Panchayat, Malappuram district. I request President of Karulai Grama Panchayat to make the presentation. ാണ് കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അറിവില്ലായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഹരിത കർമ്മസേന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ആ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേന 14 അംഗ ടീം രൂപീകരിക്കുകയും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും നമ്മുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ MCF സെന്ററായി ആരംഭിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് തരംതിരിച്ച് കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സിമന്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് കയറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Karulai Gram Panchayat is located in the Nilambur block of Nilambur Taluk, Malappuram district in KILA. It covers an area of 131.31 square kilometers and is spread over the villages of Karulai and Amarambalam. The Panchayat comprises of 15 wards and has 6,250 houses, 260 shops, and 15 institutions. The Karulai region has a centuries-old cultural heritage, including a large reserve forest that lies beneath the Nilgiri hills. What Karulai has to tell is a success story of converting the problem of non-biodegradable waste into an opportunity for making money. Waste management was a major challenge in the Gram Panchayat, as the practice of dumping of dry waste was the habit among the people. Rivers and streams were filled with plastic waste. Soil and water often began to deteriorate due to this dumping. Waste has made the street dog menace rampant, and water from sewage dumps began to flow into drinking water sources, causing waterborne diseases to spread. However, in 2017, the Panchayat started taking strong measures against this and started turning the waste into cash through the Clean Karulai project. As a result, people began to dispose of the bio-waste either at source or at treatment plants. People realized that there was no such thing as waste when the waste was turned into useful organic manure through composting. When plastic waste became a villain, the Panchayat put forth an idea of Harithakerala Sena to eradicate it. Dry waste, including plastic waste from houses,
shops, and other establishments is collected by the Harithakerala Mission and sent to the MCF owned by the Panchayat. The waste items are sorted and segregated to 32 items and sold separately. An agreement has been entered into with the Clean Kerala company to collect shredded plastic which is used in road construction. The recyclable items are given to private companies and sent for recycling. 80% of the people in the Panchayat now hand over the non-biodegradable waste materials to the Harithakerala Mission at regular intervals. Harithakerala Mission, a small enterprise group, collects the dry waste from various wards of the Panchayat once in 2 months and is taken to the MCF land of the Panchayat. The waste is sorted into e-waste, paper waste, glass waste, bottles, and plastic. The plastic is further segregated into PET, HDPE, plain and colored, PVC, LDPE, print and plain, and PP, print and plain, and the like. Altogether, the dry waste is segregated into 32 types here. Rejects and scraps are sold at the rate of Rs 8 per kilogram to the recycling companies, which are selected through competitive bidding process. The glass scraps are supplied to a private company at the rate of 80 paise per kilogram. In addition, shredded plastic is given at a rate of Rs 15 per kilogram to Clean Kerala company for road tarring. The sorted papers are given to Newsprint factory in Palakkad at current market price. In addition, Harithakerala Mission is making good money by renting out 2,000 plates and glasses provided by the Panchayat to spread the green protocol practice in the Panchayat area. At first, the cooperation of the people was very low, but every year, more than 1,000 households join the scheme afresh. At present, waste is collected from 4,500 households. 80% of the people are members of this project and play a major role in protecting the environment. When the scheme was launched in 2017, the total user fee received during the 8 months till March 2018 was Rs 1,08,580. The Gram Panchayat then gave Rs 2,89,111 as viability gap fund. The total revenue in 2018 was Rs 12,35,488. But the expenditure was Rs 15,73,950. Then an amount of Rs 3,38,462 was given by the Panchayat as VGF. In the financial year 2019-2020, the total revenue was Rs 11,90,158 and the expenditure was Rs 14,40,158. In the 4 months of the financial year 2020-21, the total revenue is Rs 2,77,805, and now the expenditure is also streamlined in tune with the income. It is expected that a break-even could be achieved at the end of this year. Enforcement attempts were initially made as a deterrent to those who were engaged continuously in dumping plastic in public places, but when some people continued dumping waste without minding it, legal actions were resorted to. This year alone, a fine of Rs 43,000 has been imposed in connection with the throwing or burning of plastic in public places. In addition to the non-biodegradable waste, nearly 60 tons of organic waste is also formed per month in houses, shops, and establishments. Through the 3,500 pit compost,
15 plastic bins and 110 organic bin compost issued by the Panchayat. This waste is converted into compost and made it suitable for agriculture. About 90% of the waste is treated at source using the above composting facilities. Efforts to reduce the dry waste and awareness programs are going on. 5,000 cloth bags have been distributed to households. The messages are spread through Grama Sabhas and Kudumbashree neighborhood meetings. Meetings of traders and industrialists, political party representatives, and heads of institutions are being convened to emphasize the importance of proper waste management practices. Environmental conservation speeches and poems are regularly put on loudspeakers in the waste collection vehicle to make people aware of the issue. The experience of Karulai proves that with proper planning and support from the local body, the issue of all types of waste can be solved. Since the system has now become self-reliant, the sustainability is also ensured. Thank you, President, for the presentation. Now we are going to Idukki district. I request President Alakod Grama Panchayat, Idukki district, to make the presentation. Alakod is an agriculture-based Grama Panchayat. About 100 years of migration history, we gave prime importance to manage non-degradable waste. Alakod Grama Panchayat is a small agricultural village in Idukki district with a total area of 22.54 square kilometers, which includes 1.214 square kilometers of catchment area and 2.023 square kilometers of plantation area. Majority of our farmers are experts in organic farming methods. Alakod Panchayat do not have any major townships and markets. Realizing that the lack of proper guidance and facilities for the segregated collection of solid waste was a real problem, we decided to start with the segregation at household level. Devices like ring compost, compost pit, pipe compost, kitchen bin, biogas plant, and community composting facilities were distributed to 2,650 households for managing the biodegradable waste. Next hurricane task for us was how to handle the non-biodegradable waste. The timely intervention of Harithakerala Mission helped us to formulate a systematic way to address this issue. We adopted a decentralized MCF system with MCFs at 3 places instead of making one big MCF at the center of the town. In addition to this, arrangements like bottle booths and dustbins also have been placed at different places in the Panchayat, which are strictly monitored to avoid dumping of unsegregated, wet and unclean plastic materials. We also make it sure that MCF and its surroundings are kept neat and clean. പാലപ്പള്ളിയിലുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ്. അതും വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. Dry waste is collected by charging a user fee of ₹30 from households and ₹50 from institutions and shops. RRF linkage of our Panchayat is with Elam Desham Block Panchayat RRF at Mulapuram. The scrap materials consist of bottles and recyclable plastics. 1,200 kilogram was collected and handed over to scrap dealers. ₹15,600 has been the profit from the sale of these scrap items. We have made an agreement with the scrap dealers to sell the recyclable materials collected by Harithakerala Sena and the non-recyclable materials like shoes, bags, leather products. എൻ്റെ പേര് അലോഷ്യസ്. ഞാൻ അലോഷ്യസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കമ്പനി നടത്തുന്നു. സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറാണ്. ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് എനിക്ക്
നിലവിലൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് വീടുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ്, ചില്ല് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ശേഖരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടു തരുന്നുണ്ട്. Hazardous e-waste are safely stored for handing over to Clean Kerala Company. 8,418 kilograms of non-recyclable plastic were transported to RRF and shredded. 8 kilometers of road has been tarred from shredded plastic, and thereby Panchayat had a saving of rupees 15,000. The Gram Panchayat has designed and implemented a calendar for collection by Harithakerala Mission. Plastics and bottles, collection of interval every month. Medicine strips, cosmetic, waste tubes, 2 month. E-waste, glass, tube lights, 6 month. Leather, bags, chappals, 1 year. The Harithakerala Mission of our Panchayat is comprised of 26 members. Kudumbashree Shujitwa Mission, the Health Department and Harithakerala Mission have been imparting training to them to acquire comprehensive knowledge and skills in waste management. Along with this, Panchayat takes initiative to conduct awareness programs for the families and for students in the Panchayat regarding waste management. ഞങ്ങൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ഹരിതകർമ്മസേനയുമായി എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. While analyzing the activity data of Harithakerala Mission for the last 1 year, which is from June 2019 to July 2020, we can clearly understand the positive response of people to this system. The collection of dry waste from households and institutions show a steady growth and has now covered 80%. Corresponding progress can be seen in the user fee collection as well. This attests to the fact that the people's response has been positive to this system. To ensure payment of user fee, we have made user fee certificate mandatory for various services from Panchayat. With a proper waste management system in place, the success of the Harithakerala Mission and dry waste management in Alakod lies in 2 major facts. First, the array of support measures the Panchayat provides by way of Viability Gap Fund, office and furniture, vehicle subsidy and other support items and the like. Second, the Harithakerala Mission could overcome the income deficit from the user fee through a bunch of business initiatives with the support of the Panchayat. 6 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭ യൂണിറ്റായിട്ടാണ് ഈ ഹരിത ക്ലോത്ത് ബാഗുകൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ചെറിയതായിട്ടൊരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നു. ശരാശരി ഒരു 10-200 രൂപ വീതം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ നിർമ്മിക്കുന്നതും സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഈ യൂണിറ്റാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗമാണ്. ഓഫീസുകളുടെ ഫംഗ്ഷനുകൾ, അതായത് വിവാഹം, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ 1000 പ്ലേറ്റും 1000 ഗ്ലാസും CDSൽ എടുത്ത് മിതമായ വാടകയ്ക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും മറ്റുള്ള ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു പരിധി വരെ കുറയുന്നുണ്ട്. This sustainability factor may be the unique feature worth emulating by other local bodies too. Alakod Grama Panchayat regained its natural beauty with organically cultivated paddy fields, garbage-free rivers, streams and streets, clean air and good quality drinking water. Harithakerala interventions help the Panchayat to implement a comprehensive waste management program. Thank you, President, for the presentation. Now we will go to Alappuzha District, Aryad Panchayat. I request President Aryad Grama Panchayat to make the presentation. ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ രൂപം നൽകിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഹരിതകിരണം പ്ലാസ്റ്റിക് സ്മാർട്ട് ആര്യാട് എന്ന നൂതനമായ പദ്ധതി.
അത് കൃഷിക്കും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുമാണ് ആ പദ്ധതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള വേസ്റ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സംസ്കരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Adiyat Grama Panchayat in Alappuzha district, having 6.87 square kilometers in area and a population of 36,707, is spread across 18 wards with 9,585 households. The geographical boundaries of the Panchayat are equally diverse and complex, with Arabian Sea on the west and Vempanada Lake on the east, and plenty of canal and various small water sources. Adiyat Grama Panchayat is situated close to the center of Alappuzha, with national and state highways passing through the area. Hence, Adiyat inclines more to the urban culture and patterns. The Panchayat began its waste management initiative by a Sujitwa Hartal observation in 2017. It was understood from the various surveys conducted that around 282 kilogram dry waste is generated daily in the Panchayat, of which 210 kilograms is from households, 59 kilogram is from commercial establishments and others, and 13 kilogram is from hotels and markets. Plastic Smart Adiyat is a unique initiative which makes Adiyat stand out amongst the rest. This initiative aims at recycling of low micron plastics and target those plastics which are usually burnt and littered. Using scientific approach, these plastics are recycled for road construction and other value-added products. For effective coordination and collection of plastic waste by Harithakerala Mission members, a mobile app, Plastic Smart Adiyat, was developed by 4 engineering students. The mobile app developed is user-friendly and could be a model for others. Using the Android mobile phone provided by the Panchayat, Harithakerala Mission members scan the QR code placed in the collection bin, whereby the name of the households and identity of the Harithakerala Mission members will be captured in the computer. The system analyzes the data and provides information on the locations where waste is generated in excess, and this helps to focus the attention in those locations. A feedback mechanism to households and Panchayat is enabled through SMS or phone-in application. In addition to it, a waste management monitoring mapping helps in effective monitoring of the operations. The applications have 3 signals which helps in this. A red signal will provide details of the households which were not visited by Harithakerala Mission in the month. Yellow signal gives information of the households which were visited only once in the month, and green signal gives details of the households which were visited twice a month. This is an exceptional and pioneering usage of digital to monitor waste management by a Panchayat. During the period of January 2018 to May 2020, a total income of rupees 43,26,300 was received. This non-bio waste is collected by 39 Harithakerala Mission members and stored in the material collection facility. To avoid the storage space constraints, there are 2 mini MCFs each in all the 18 wards. The cost of MCF construction was around rupees 5 lakhs, and it is where the plastic waste is segregated into HD, LD, and PP. Plastic shredding and baling unit is also set up there. The shredded plastic is being utilized for the road tarring within the Panchayat and various parts of the district with the help of PWD and Clean Kerala Company. At present, around 7.51 kilometers of road tarring is done
with the plastic shredded from Adyad Grama Panchayat. The Panchayat has received rupees 4,75,229 as income from the sale of shredded and baled plastics. Harithakerala Sena members collect plastic waste fortnightly, right from the doorstep of the households. A monthly user fee of rupees 30 and rupees 100 are collected from individual households and commercial establishments respectively. Billing machines are used for collecting user fees. Currently, user fees are collected from 80% of the households and commercial establishments. For availing various services from Panchayat, individual households must produce the receipt of the user fee payment, and this has helped to collect monthly user fees. Panchayat and associated institutions adopted Green Protocol for displaying a model for encouraging the community members to adopting these practices. All meetings held by the Panchayat, including Grama Sabhas, follow Green Protocol. With the financial support of rupees 5,19,588 from Block Panchayat, 5,000 steel plates and 5,000 ceramic plates were provided on a nominal rent for small and big functions held in the Panchayat. As an alternate to plastic bags, 2 cloth bag units were started by the Kudumbashree members for providing cloth bag for the community members. Under the leadership of Harithakerala Sena members and Kudumbashree members, household level awareness programs were conducted for reducing and monitoring of the usage of plastics. Also, a ward level monitoring committee conducts monthly review of the activities. നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകാരം വന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹരിത അവാർഡ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. Panchayat has allotted the prize money it has received for the agriculture sector projects including pump sets. This laudable Adyad model, smart plastic waste management, may be replicated for sustainable waste management across the state. Thank you, President, for the presentation. Now we are going to Pathanamthitta district, Tumbaman Panchayat, Pathanamthitta district. I request President Tumbaman Gram Panchayat to make the presentation. We are happy to join this national webinar. In 2017, the Harithakerala Mission started functioning with 26 members, comprising of 13 wards with 2 members in each ward. The Harithakerala Mission was formed to carry out field activities related to waste management in Tumbaman Grama Panchayat. Tumbaman is a relatively small Grama Panchayat having an area of 7.81 kilometers, which is situated in Panthalam block of Pathanamthitta district and has a population of 8,160 members in 13 wards. Like any other local body, Tumbaman also faced grave issues related to plastics and other non-biodegradable waste materials. When Harithakerala Mission came into being in 2016, a guideline for scientific decentralized waste management was issued in 2017. We decided to make use of it properly to solve the issue of non-biodegradable waste. A 26-member Harithakerala Sena Haritha Sahaya Sthabanam, mini MCF having storage capacity of 7 tons, main MCF having storage capacity of 200 tons, etc. were planned and implemented according to the guidelines. Agreement between Clean Kerala Company, Panthalam Block Panchayat and Tumbaman Grama Panchayat was executed to ensure the forward linkage of non-biodegradable materials. Movement of waste materials from MCFs to the RRF at Aranmula was also ensured
so that the MCFs would never get congested. The Harithakerala Sena members were given training on segregation of waste materials with the help of Harithakerala Mission, Shujitva Mission, Kudumbashree and Clean Kerala Company. The plastic materials are segregated into plastic carry bags, multi-layer plastics, milk covers, PET bottles, and buckets, etc. Paper is segregated into cardboard, baseboard, magazine, books, and waste paper, etc. E-waste is segregated as hazardous and non-hazardous waste. The members of Harithakerala Sena collect dry waste on the 1st to 4th day of every month from every household. A primary segregation is being done in the household level itself. This dry waste is transported to Material Collection Facility Center using Panchayat vehicle. In the next 4 days, micro-level segregation is done at the Material Collection Facility. Dry waste other than hazardous waste is stored at Material Collection Facility, and hazardous waste such as tubes, CFL lamps, batteries, etc. is stored at Mini Material Collection Facility Center, situated nearby the Material Collection Facility Center. The Panchayat has invested 4,01,324 rupees for the construction of MCF and Mini MCF. The dry waste stored in MCF is transferred to the RRF by the Clean Kerala Company, from where the recyclables are baled and handed over to recyclers. The remaining plastics are shredded and handed over to PWD for tarring of roads, and the rejects are handed over to Kerala Enviro Infrastructure Limited for scientific landfilling. Thus, the total non-biodegradable waste is scientifically managed. On receiving the segregated dry waste, Clean Kerala Company pays according to the market rate of it. This amount is utilized for giving wage to the Harithakerala Sena members. Hazardous waste and non-recyclable waste are taken by the Clean Kerala Company, for which the Panchayat pays Rs 40 and Rs 10 per kilogram, respectively, as per the government order. Plastic waste is collected according to the fixed calendar. Initially, the amount of plastic collected was around 1.298 ton per month. Through the awareness programs, the quantity of plastic waste has been gradually reduced. Any issues regarding the functioning of Harithakerala Sena will be discussed as special agenda in Panchayat Committee, and meeting of Harithakerala Sena is held in every month in association with Harithakerala Mission, Shujitva Mission, Haritha Sahaya Sthabanam, and Clean Kerala Company officials. The Grama Panchayat has fixed the user fee for Harithakerala Sena as Rs 60 per month from all households and shops. Houses having plinth area less than 100 square feet is exempted from user fee, and the amount is compensated by the Grama Panchayat. Each shop has to pay an amount of Rs 720 as user fee every year, and it is collected along with the license fees. Now, the user fee for Harithakerala Sena comes around 6,01,497, and they get a monthly average of Rs 4,000 per member for 8 days of their work in a month. Initially, the user fee collection didn't meet the expectation. Special Shujitva Grama Sabha, ADS general body, distribution of pamphlets among public helped to increase the user fee collection. This awareness reflected not only in collection of user fee, but also in reducing the burning of plastic in public places and households, and throwing of dry waste into water bodies. The Grama Panchayat allocated Rs 29,008 in the financial year 2018-19
and rupees 1,29,978 in the financial year 2019-20 as Viability Gap Fund from the Plan Fund for Harithakerala Sena. Apart from this, Panchayat spends for transportation, consultation charge of Haritha Sahaya Sthabanam, disposable of waste having negative value, and for uniform and ID card of Harithakerala Sena. Certificate from Harithakerala Sena saying that the non-biodegradables are properly handed over has been made mandatory for services from the Grama Panchayat office. The income of Harithakerala Sena is mainly consists of the user fee, the amount obtained by selling of dry waste and the VGF. The flood in 2018 had hit massively in Tumbaman Grama Panchayat also. A huge quantity of plastic and other dry waste were accumulated in the shores of all streams in all wards. More than 3,000 kilograms of dry waste accumulated in 13 wards. Houses and public places were collected, washed, cleaned, stored in the material collection facility and disposed of. Harithakerala Sena received 19,000 rupees from the sale of this. After this flood, Harithakerala Sena utilized this amount for cultivating 5 acres of fallow land by clearing the plastic and other waste in Mavira paddy field and produced 5 tons of paddy, which earned an income of 1,02,000. In the wake of COVID-19, Harithakerala Sena were given a special training from Health Department in following COVID health protocol while collecting dry waste from households, immunizations, and safety equipment like masks, gloves, sprayers, and sanitizers. The Grama Panchayat has spent rupees 16,120 towards this. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ കണ്ടുപിടുത്തമാക്കിയ ശേഷം അവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിടുകയും തുടർന്ന് ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ വാർഡുകളിൽ സ്ക്വയറുമായി ചെന്ന ബ്ലീച്ചിങ് ലൈനിൽ വീണ്ടും അൺമുക്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അൺമുക്തമാക്കിയിട്ട് അതാത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. During the period of COVID-19, various projects have been planned to set up swap shops that deliver items an individual or family does not need anymore, but to the needy one. Repair reusable electrical gadgets and furniture, and value added to start a repair shop and to promote the production of eco-friendly products. The Grama Panchayat has been in the forefront in enforcing legal actions for those who burn and throw plastics in public places and water bodies. The Harithakerala Sena, headed by Kudumbasri, has been developed into a self-reliant enterprise which ensures the sustainability of the system. Along with the proper mechanism for the management of non-biodegradable waste, the Panchayat has provided devices for source level and community level management of biodegradable waste, which make Tumbaman Grama Panchayat a model for other local bodies. Thank you, President, for the presentation. We are going to the last presentation. It's from Kollam District, Kadakal Panchayat. I request President Kadakal Grama Panchayat to make the presentation. അജൈവ മാലിന്യത്തിൻ്റെ ശേഖരണം കടക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017 ആരംഭിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ചില വാർഡുകളിലേക്ക് 30 പേരെ അടക്കം നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിലുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10,000-ഓളം വീടുകളും ഏകദേശം 4,000-ഓളം കടകളും നമുക്കുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശേഖരിക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്തൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. Kadakal Grama Panchayat covers an area of 29.46 square kilometer and is located in the eastern part of Kollam district
in the Chadayamangalam constituency under the Chadayamangalam block panchayats and Harithakerala Taluk. The total population is 30,719 in 10,135 families in 19 wards. There are 88 public institutions, 3,938 commercial and industrial establishments, 2 markets, a government hospital, 12 schools and 5 auditoriums. The Grama Panchayat produces 7.6 tons of bio-waste, 4.61 tons of non-bio waste, and 160 kg of hazardous waste per day. When the present committee took charge in 2015, there was no system in place for the treatment of non-bio waste. Then the Panchayat committee planned and implemented various schemes worth rupees 90 lakh for the source level treatment of waste at households and institutions, common waste treatment facilities, sanitation and collection and treatment of non-bio waste. Even though the Panchayat tried to address the biodegradable waste management first, it gave prime importance to non-biodegradable waste management too. Plastic collection was started utilizing the service of about 30 women in each ward selected through Kudumbashree network. A material collection facility and a plastic shredding unit was also set up in 2018-19, utilizing an amount of rupees 21,46,215. രണ്ട് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് 19 വാർഡിലേക്ക് 38 ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. The Harithakerala Sena collects all types of dry waste. For storing the segregated wastes, mini collection facilities have also been started in all wards, utilizing an amount of rupees 6,97,613. A mini collection facility was also started for the collection of dry waste in the town area. From the mini collection facilities functioning at each ward, the primary segregated plastic waste is transported to the main MCF using the tractor owned by the panchayats, and there a further segregation is also done by the Harithakerala Sena people before processing it. Besides the plastic shredding machine, a baling machine has also been installed at the main MCF utilizing the fund of block panchayat. The work of constructing a resource recovery facility has also been completed utilizing the block fund of rupees 12,649. Since the baling and shredding has been done at the MCF, only sorting and segregation are done in the RRF. A user fee of rupees 30 for households and rupees 50 for commercial institutions is collected by the Harithakerala Sena. Total user fee collected amounts to approximately 75,750 rupees per month. The average monthly income of Harithakerala Sena people is rupees 5,000, which is obtained from user fee as well as the viability gap fund provided by the panchayats. Till now, around 30 ton dry waste has been collected. Out of it, 2.8 ton plastic, which has no recycle value, has been shredded. The shredded plastic has completely been utilized to tar 5.85 kilometers road. An amount of rupees 64,400 could be saved thus from the road tarring cost. The baled plastic has been handed over to Clean Kerala Company, and an amount of rupees 12,000 was obtained for that. In addition, around 20 tons of unsegregated plastic and 3 tons of non-recyclable other waste materials was also handed over to Clean Kerala Company free of cost in 2019 June as part of pre-monsoon cleaning campaign. The Harithakerala Sena collects around 700 kilograms of plastic waste and 100 kilograms of other dry waste per month. With the support of Harithakerala Mission, the Panchayat is confident that it can achieve the total clean status by 2020 August by expanding the activities of the Harithakerala Sena. The Panchayat is in the forefront of strictly implementing the green protocol, and instructions have been given to auditoriums and places of worships to avoid single use of
products and observe green protocol during festivals, wedding, ceremonies, and the like. For the prompt implementation of green protocol in the Panchayat area, 2,059 steel plates, 4,503 steel glasses have been purchased using an amount of 2,72,904 and given to Harithakerala Mission through Kudumbasri. Since January 2020, the date on which single-use plastic ban has been implemented in the state, the Panchayats conducted a lot of awareness camps and distributed pamphlets and brochures as part of implementation of plastic ban. Strict warning has been given to those who burn plastics or throw away single-use plastic products and other waste materials in public places. Till now, the collection and treatment of dry waste, the Grama and Block Panchayat have incurred a capital expenditure of rupees 45,73,648. Even though the income from this dry waste treatment is very low, a very high social return is there by way of nature, environmental protection and safety and health of people. In bio-waste treatment, also the Panchayat is in the forefront. 230 biogas plants, 2,100 compost units, and 1,200 bio bins have been distributed to houses. For the remaining 6,500 houses, compost pits have been constructed through MGNREGS program. Fixed doom biogas plants of 50 cubic meter capacity are also functioning for treating the waste from public market and slaughterhouses. The gas produced is given to 3 shops in the shopping complex. 7 bio-manure units are also functioning for producing ordinary compost and vermicompost. 7 tons of bio-manures thus produced is distributed to the farmers through eco shops. A modern comfort station is also built and functioning well. We are sure we have produced a sustainable model in dry waste management at local level that is worth emulating not only by other local bodies in the state, but in the country as well. Thank you, President. Now our 7 presentations are over. Now the time is for panel discussion. I request Dr. Ajay Kumar Verma to lead the panel discussion. Good afternoon. I'm very happy that all the presentations exemplifies the fact that now zero waste management is possible not only in the urban areas but also in the remote rural areas. Excellent activity that has gone in the local governments. Basically, we have 7 models now, different initiatives, different types of models that are evolved. I have one question to each, but then I reserve these questions to the end. But I need to say that some highlights of these presentations, like the Taliparamba, which was the first presentation that we made. It's basically essentially an organizational support that they received, the Sahaya Sthapanam that they have received. And their devoted activity and the cooperation of the municipal committee in toto has evolved a model. Naturally, there will be a question evolving that what happens if the institution discontinues its service. So we will have to institutionalize this sort of support system. Vadagara is an excellent model as envisaged in the Harithakerala Mission. Actually, the guidelines of Harithakerala Mission is totally made applicable in the Vadagara by Vadagara municipality, because they have not only applied the guidelines to manage the waste, they have gone beyond in the circular economy pathway in developing a green technology center, thereby providing support to the local people in applying the green technology aspects in agriculture, the water management, as well as in energy management. These are 3 critical areas in any local governments. So they are providing a green technology center, which is what is expected from the Harithakerala Mission activity in strengthening. So it's a very improved way of
model that is evolved. Kerala IGP is excellent example of value addition of waste by intensive sorting and then finding out the demand wherever the demand is there, so they can sell it and then actually gain the benefit of that and support the Harithakerala Sena system. Then Alakot GP, it's a remote place, so naturally very difficult to implement or very difficult to bring about a behavioral change of the people. But then they succeeded in doing that. There are many attempts that they have made, like bottle booths and things like that. So a good effort by Alakot Gram Panchayat. Ariat Gram Panchayat, they are supported by youngsters in developing the plastic smart Ariat. So naturally, a very good system is installed for monitoring. So whenever there is a strong monitoring system is there, naturally this sort of waste management system can function well. Of course, IEC has taken or information education communication campaign also must have supported them in taking this message to each households. Tumpaman is doing well in evolving the Harithakerala Sena and then linking with this Clean Kerala company, etc. But they will have to work more in sustaining the system, I think. But because they are still on the viability gap funding, which is not, so this is a very time limit support by the government. So naturally they will have to be on their own. So naturally they will have to work more on this system. Kadakil is again a sort of synchronization example, like mini collection from various wards, the functioning of the material collection facilities, linkage with the resource recovery facilities, etc. But they are also still on the viability gap fund, and they will have to change that. On the whole, all the 7 presentations actually say that guidelines have to be evolved, which will have to be incorporated into Municipal Act and Gram Panchayat Act, so that the system will take an administrative route as well. So now we have three eminent persons who will be responding to these presentations. Dr. Prabjot Sodhi, who is heading the circular economy wing of the UNDP. Swati Singh Sambyal of UN Habitat. She is very well known to Kerala because she has been active with the Kerala activities. And Keshavan Nair, who is heading the Clean Kerala company. Now let me request Prabjot Sodhi, head the circular economy wing of UNDP, to respond to this presentation. I think we have about 5 minutes to respond to these presentations. So firstly, very good afternoon to all of you. Can you hear me, please? Yes, sir. Please. Okay. Thank you, Dr. Ajay. Thanks for giving me the opportunity. You know, if I have to sum up in one line, I'm getting mad and I want to leave my job and come down to Kerala. That is the impression I have gathered. And it's an unfortunate thing that I've not gone into the details of the programs that you're running. I really am very impressed in various ways. And thanks for inviting me into it. I don't know who is the person behind the show, but I must thank Harithakerala Mission, the Clean Kerala company, the Harithakerala Sena, the people on the forefront, and definitely the Suchitapa Mission, Seemaji, Mirza, and all the other colleagues. Nice to see Joy there. But let me come to the point now. You have summed them up very well. I have 4 points to make, really. First, congratulations to all of them and thinking in a more systemic way. And I think so, Dr. Ajay, you said what I was trying to say. We need to create standard operating procedures in order to see the 3 points which were mentioned during the course of discussions. One was that there is a great resource efficiency, there is value addition taking place, and there is a waste minimization concept, the 3 principles behind the circular economy. So I think so, SOPs in taking the strengths of the presentations we develop and integrate within the system
what the chairperson just said, the institutionalization of the whole show. That's one point I want to make. The models are more or less the same. They are talking in a similar fashion, one over the other. The thing which impresses me of the models, I went into your details which you shared me. The thing really impressed me was the income expenditure statements which you are making. And how in the income expenditure statements, we need to ensure the resource efficiency, value addition concepts. There can be various value additions which can take place. You are going strongly for roads. There can be something we can do through agglomeration, extruders, inject moldings, and all those sorts of little concepts can be drawn in. And we can do the maximization of resource efficiency. So that's one set of issues. In the income expenditure statements, we have to put in the effort where we can minimize that viability gap funding. Third point, I think so I was very impressed by the green products, the green shops, the way you are building the system. But I still want to see, now I'm coming to a major issue. I still would like to see the inflow and the outflow properly tagged. And we at the Harithakerala Mission, so I don't know which is the body which really takes up, or the Clean Kerala company, we can earn massive EPR credits. We don't need to run down to any partnerships. We will. You are doing how many? 10.26 lakhs tons of dry waste per year. I don't know what is the correct figure of the plastics, but even if I take to a minimal level of 2 lakh tons per annum, and if we get an EPR, that's a huge sum of money, we will get it. And I have this thought in my mind, how to go about it. And I've been talking, we have a UNDP partnership with you. That's why I'm really annoyed with myself that I should have gone into details with the Clean Kerala company. I did have one or two discussions, and Seemaji had been writing across but couldn't come in. But I think very clearly we can identify how much is the inflow outflow. We can talk with the companies directly, and we will become your technical service provider partner, which we are already with you. Thanks for putting UNDP there. And I really appreciate you. And I think so, the Clean Kerala company or the respective organization who is the organization which is handling, which I understood is Clean Kerala company, can directly get the benefit of the EPR, sir. And we will make sure that the investments go in the right manner. So given that point, I also want to bring in a little more semi-automation. I mean, I'm very much for the people, and I'm for this Sena, which you have created excellent cadres. I think a little bit of semi-automation and little investments will further improve their efficiency and give them a better return over this. That's a small thought I needed to. You are doing 32 tractions at many of these places. That's a very, very impressive way of working. I think so. I'm sure that they are using the saving credits. Many of these innovation, creativities which you have brought in, the user fee certificate, small tailoring units, and assessments. But I also want to add one more point, the last point, and I can come back again, is the point of safety. None of the people, I was having my heart in my mouth when I saw the baler coming down and the hand still inside. So I was getting very disturbed. So I think so you are destined to make a path-breaking program while the government of India is thinking, and I am sort of helping two states, Orissa and Madhya Pradesh, to draft the guidelines that I looked very much into your model. And I was learning from that, and this has given me a great opportunity. So I think so a little bit on the safety aspects. And I'm sure you are taking care of the Sena in terms of their social inclusion, which is giving them identity cards and insurances and health covers, medical camps, and so on and so forth. And I must congratulate lastly
Mir Mohammed Saab, you have created the decentralized dry waste centers within your panchayats and your municipalities. That's a great step forward, sir. Many states are still endeavoring to find out whether we should go in for capital intensive in waste to energy plants, or we should really go the way you are going. And I think so that's a treat to the eye to see all this. Many congratulations. I'll stop here and then I'll come to any other question you have. Thank you. Thank you, Dr. Prabhjot. Now let me call on Swati. Can you just... Yeah, am I audible? Yeah, yes. Please. Thank you so much for giving me the opportunity to be here. I see Dr. Isaac here. I see a lot of old friends here with whom I've worked past many years now. So Kerala always feels home, and any such intervention that happens there really makes me happy. First of all, just like Dr. Sodhi said, I think, all the interventions that happen there, these are all success stories, and gives a scope for all of us, to learn more about what's happening and how can things become better, more at a national level or at a global level for that matter. So I would want to congratulate all the participating municipalities and Gram Panchayats to share their interventions, which broadly talked about minimization, inclusivity, to set up sustainable dry waste management systems. Adding on to what Dr. Sodhi said, I think I had 10 points, so I'm cut short by 5 now. So I'll just highlight, ones which I felt, are really important. Firstly is recycling. I feel though every municipality had highlighted and Gram Panchayat that various materials are going for recycling, but I think what I mostly question is it recycling or is it downcycling that we're talking about? Because I think this is an intervention that we should push for at the national level, Dr. Sodhi, which is to have standards for recycled products. I mean, till date, you don't get a PET bottle, from a recycled PET bottle from PET, but it gets converted into a fiber that is used to make your shirts, shoes, or jackets. So questioning recycling as a whole, and is it recycling in reality? Because I feel it's something which is considered to be as jobs of the poor. So how can we further upgrade this sector? Also in the time of the pandemic, when we know that this sector has been deeply impacted. So one area is that which I felt needs to be deliberated further, both at national level as well as various state level interventions. Secondly, all these exemplary case studies that were showcased today, I feel similar to what Dr. Sodhi said, that there should be some benchmarking of these examples into model frameworks, so that this could be circulated around for other cities or other Gram Panchayats also to be replicated. Presently, Swachh Bharat Gramin has a lot of funding, and it's allocating it to Gram Panchayats. But most of the Gram Panchayats don't know what to do with that money. So I feel all these interesting examples should be showcased at a central level. So I feel there's a need to benchmark it, highlighting the process, the model, the economics of it, and of course, sharing the case studies and how different stakeholders were benefited. I think that would be very, very useful. Thirdly, of course, as we are going with waste management, and Kerala has been the front runner on zero waste management, how can we close the loop? I mean, we all use the buzzword circular economy, but are we really closing the loop is the question. So for instance, single-use plastics. I mean, what are we doing to reduce it? Or how Kerala as a state could become a role model in terms of, giving options on alternatives for single-use plastic. So I feel those answers I do expect, from the state, considering its way ahead in terms of waste management and dry waste management. Because one of the biggest area that we struggle with is that, firstly, it's COVID. Secondly, we are seeing many of the states taking a U-turn when it comes to plastic. There is a surge in plastics all over. So how do we mitigate that challenge is an area that really should be questioned.
Fourth, the extended producer responsibility component. Now, I feel that at central level, there is a new draft policy that is out on EPR, but Kerala already has been doing some sustainable models on dry waste management and channelization. Now, in that document, which was circulated and which is closed for comments now, I don't see these case studies. I mean, I feel when we talk about, revising the EPR document, I mean, I'm sure we all would have sent our comments. I feel some of these interesting case studies to be included in that. So probably at state government, Harithakerala, Jagjeevan sir, Seema ji or Dr. Isaac, if we could send inputs to the central government on including some of these models that are already there to strengthen EPR, I feel that should be very, very extremely useful for, strengthening that document further. And last is, of course, the COVID-19 waste. I feel that none of the municipalities shared what are some of the interventions that they're doing with the surge of masks or gloves or PPEs that are being used in the present crisis, and what are the modalities that are being adopted to cure it, because of course cities across India are struggling with managing this new kind of plastic pollution. So if some light could be thrown on that in terms of what Kerala is doing for this kind of waste would be really useful. I think, I'll close at that. Thank you so much. Okay, thank you, Suti. Now over to Keshav Nair. Yes. Thank you, sir. Good evening, all of you. That all the 7 local governments have made excellent presentations on their experiences in managing the dry waste, that is non-biodegradable waste. And of course, sir, it is our privilege to tell that these 7 models or the other models emanate coming up in the state is being scaled up or scaled up to 500 gram panchayats and 50 municipalities. That is the target we laid down for the current year, and that all these 500 gram panchayats and 550 municipalities will be achieving the status of clean municipalities, clean gram panchayats by this month or by next month. Actually, it would have been completed by the time, otherwise the COVID factor has not affected. In fact, the models that for the local governments, actually the government systems, Harithakerala Mission and Shujitva Mission, they are the 2 pillars for facilitating the local governments to achieve this status. And also the Clean Kerala company, we from our side, we joined in the coalition later as a tool for managing the non-biodegradable waste. So the 150 resource recovery facilities now created in the state, it's not a simple structure. It is all mechanized, shredding machines, baling machines, and some units have the dust remover machines also it has, and that the presence of these machines have led the gram panchayats and municipalities to go shredding their plastic and using it for road construction. The model of polymerized road construction is set by Kerala state, and nearly 1500 kilometers of road has been completed using with the usage of shredded plastic. In fact, 13,340 metric ton plastic has already been shredded, and it is being used for road construction. In fact, the plastic that is used for road construction is zero value.
zero value plastic. In fact, the high value plastic like PET bottles or a LD plastic that goes to the recycling, and the low value or zero value plastics we have used for road construction. In fact, the value addition that is created through the shredded plastic is one of the good models that we have now created, and it is spreading in a good way. In fact, similarly, one of the biggest challenges that we are facing in managing the non-biodegradable waste is that the recycling component. In fact, the previous panelists have already told that, spoken that about the need for recycling. And in the recycling, of course, more than 200 units have been registered in the state, but in practice, only 60 or below 100 units are working properly. Actually, the waste that is collected, the recyclable waste that is collected from the Grama Panchayats and municipalities are being transported to outside the state for recycling. That is the practice generally we have seen here. But that should be that has to be reduced, and proper systems we have to build inside the state for that, as Somji was telling about extruder and agglomerator like things, such that deforming the plastic in as pellets or lumps. That technology we have to bring more into the state, and the transboundary movements of the waste is to be restricted to these pellets or agglomerated or lumps or something of that sort only. The raw waste transfer in the later stage also, there may be chance for restrictions being imposed for transboundary movements, so that we have to be prepared for introducing new technology for pelleting and also making lumps and deforming the waste plastic and all. Similarly, we have the constraint of that non-recyclable waste is coming in the non-biodegradable segment. And non-recyclable like chapels, shoes, bags, school bags, like those things, we have no system. We have no perfect system for its recycling. Only that landfilling or landfilling with Kerala Enviro Infrastructure Limited, or such things are only available now. So, and of course, some agreement with cement factories, but that also outside the state. Of course, transboundary movements of this type of material is also inevitable for the current practice. So that also we have to think how the treatment of non-recyclable waste, non-recyclable, non-biodegradable waste, what is to be done, that we have to think in a big way. There are also in the panel discussions, another point has come up, that extended producer responsibility. In fact, our concept is that the local governments are primarily responsible for managing the non-biodegradable waste, the solid waste management. Here, they should have a stake in the extended producer responsibility revenue, in fact. So some steps we have to initiate from the government level itself, that EPR should become a part of the activity of local governments, and that revenue flow should be regulated in such a way that they are benefited. The local governments are benefited from the EPR component. The manufacturers who are doing in outside the state are dumping their material and for the consumption of the state. And for example, the electronic waste itself. Electronic waste, of course, after Karnataka and Maharashtra, the largest consumer is Kerala, our state. And of course, the way after the consumption, the EPR component is not exactly coming to the state. So some restrictions, some regulations we have to think of on that component, and it has to be brought into the system, in fact. So in the non-biodegradable segment, Harithakerala company is primarily
setting our targets for collection, segregation, transportation, and transportation to the recyclers and all. Recycling industry has to be revisited, and they have to be promoted in a big way. That is the immediate need of the state in this sector. However, presently we are into creating more, strengthening our resource recovery facilities by providing more machineries and all. And we are looking at UNDP, so these are especially for setting up a model in Trivandrum for the plastic waste management. Of course, we are hopeful that we could go ahead with that. Okay, sir. Thank you very much. Okay. So now we have certain questions. ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം, ഉത്തരം ലഭിച്ച ശേഷം അത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒന്നാമത്തത്, ഈ തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ശേഖരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, വീടുകളിലുള്ള ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തളിപ്പറമ്പ. ഹലോ, ആ സർ, തളിപ്പറമ്പ ചെയർമാനാണ്. അവർക്ക് സർ പറഞ്ഞു. ഹരിത കർമ്മസേന വീടുകളിൽ ഈ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് ശേഖരിക്കാൻ പോകുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഈ അഴുകുന്ന മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് നോക്കാനുള്ള പരിശീലനം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു നല്ല ഒരുപാട് വീടുകളിൽ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. ആ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിൽ ഇനാഗുലർ അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ഓരോ മാസം പോകുന്ന സമയത്തും അത് പരിശോധിച്ച് അതിനാവശ്യമായ നടപടിയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചകിരിച്ചോറ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഫീസ് അവർ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. 50 രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പിനോടൊരു ചോദ്യം കൂടി. നിങ്ങൾ വളപട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സേവനത്തിന് ക്ഷണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് നിങ്ങളുടെ തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാണോ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടാണ് കരാറ് വളപട്ടണം വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരുമാനം കിട്ടുക? അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിർമ്മൽ ഭാരത് ട്രസ്റ്റ് ആണ്. അവരെ നമ്മൾ തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നന്നായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയാണ്. അവരെയാണ് വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത് വിളിച്ച് അവരാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല സർ. പക്ഷെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സർവീസ് അവർ കണ്ടതുകൊണ്ട്, തളിപ്പറമ്പിൽ നന്നായി നടക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ക്ഷണിച്ചു. അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് സാറേ, 1 രൂപ പോലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെലവില്ല. ഒരു മാസത്തിൽ 4400 രൂപ ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നമ്മുടെ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് വാടകയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷം 52,200 രൂപ വാടകയായിട്ട് ഈ നിർമ്മൽ ഭാരത് സഹായ സംഘം നമുക്ക് തരികയാണ്. നമുക്ക് 1 രൂപ പോലും ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെലവില്ല. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തും അതുപോലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ഇവരെ വിളിച്ചത്. ഹലോ, ഇല്ലില്ല, അത് ആദ്യം കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നീട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല സർ. തളിപ്പറമ്പ് ചെയർമാനോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, വളരെ ചെറിയൊരു ചോദ്യം. അത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? എഗ്രിമെന്റ് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് എഗ്രിമെന്റ്? നമ്മളിപ്പോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് 3 വർഷത്തേക്കാണ്. ഓക്കെ.
So I was asking the. അതുപോലെ തന്നെ സർ അവരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ അവർ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരിക്കലും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതൊക്കെ അവർ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവര് നമ്മളെ വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. Okay, for the benefit of other listeners, I was asking Taliparamba municipality whether the Harithakerala Sena, when they visit the households for collecting the dry waste, will they be attending to the decentralized biodegradable waste management facilities and repair them if it was required? And the agency who supports the municipality say they do so, and they are collecting some money for that. Similarly, the agency is also now demanded to give their service to nearby municipalities and panchayats, for which they are taking some money. They are doing that business for the panchayats and all, which is not linked to the Taliparamba Municipality Act. So here Swati and Sodhi, do you have any questions to Taliparamba Municipality? So thank you, Dr. Saab. It's very difficult for me to really correlate to the particular panchayat with the presentation, because of the not so much aware of it. But as I said earlier, little bit what Mr. Nair also said and what Swati said, little bit of automations will create resource efficiency and will lead them to better returns, because they are very beautifully managing their income expenditure statements. I drafted this about 12 years back when I first started doing plastic waste, and I'm seeing, and I worked at the points where the expenditure was more and the income was less. So we have to work in that balance, and I think so largely all of them are the case studies which you have presented. All of them are excellent, as everybody has said it, and these can be learning grounds for everybody. I don't see any problem. We have to see little bit of electronic, weighing scales will determine how much we can buy it outside and sell it across for a better recycling mode, and where the recycling needs to be done. I think so. I'm going to focus very strongly on this Kerala partnership. Yeah. So that's what I'm saying. We have noted that. Regarding Vadagara, I have one question. This is related to, see, you have now gone into managing the waste resource recovery centers, material collection facility, now gone into the green business, many green business, then green technology center, etc. But do you have a waste bylaw to take up and enforce the sort of guidelines that you will? അതായത് വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി സെന്റർ, ഗ്രീൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. You have a bylaw. And we put an agreement with Harithakerala Mission and the municipality. Harithakerala Mission is a registered society, Charitable Society Act. As per Charitable Society Act, it is a registered society, and the municipality and society make an agreement, 3-year agreement with Harithakerala Mission. അതിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് കൊടുക്കും? മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ആ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? മുനിസിപ്പാലിറ്റി സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? VG ഫണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഉള്ളു. അത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട്? ഇനി വരൂല്ല. അത് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വൈവിധ്യ ഫണ്ട് കുറഞ്ഞു വരും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടും ഈ ഹരിതകർമ്മ സേന തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അത് അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശോധനയൊക്കെ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി സബ്സിഡിയോട് കൂടിയാണ് ഈ ബയോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് മോഹൻ, സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട്, എത്ര ഇടവിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്? എല്ലാ മാസം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ്? പെർമനന്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. റിപ്പയർ ഷോപ്പ് ആൻഡ് സ്വാപ്പ് ഷോപ്പ് ഒരു പെർമനന്റ് നാച്ചുറാണ്.
മെറ്റീരിയൽ കിട്ടണ്ടേ? കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കളക്ഷനിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു മാസം ക്ലോസ് ആണല്ലോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് മോഡൽ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ സഹായമുണ്ട് വടകര. So the benefit of the listeners, I was just 25 TV വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. 25 വീടുകൾ. So I was asking the Vadagara municipality, who has gone well ahead up to the green technology center, green business and all. So how do they enforce all these things? So they say that they have a waste management bylaw and they have an agreement with the Harithakerala Mission. It's a registered body, and they have an agreement with the Harithakerala Mission as to how they will serve the municipal, how they will give the service to the municipality, and how they will sustain the activity and things like that. So that is a full-fledged the agreement that they have gone into, along with also with the waste management bylaw. That is the answer that I got, a convincing answer. And to Kerala IGP, basically your strength is value addition of waste by intensive sorting and finding out the demand. അപ്പോൾ ഈ നല്ല മാതിരി സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വടകരയുടെ ചോദ്യം എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത കരളായി പഞ്ചായത്താണ്. നല്ല മാതിരിയുള്ള വേസ്റ്റ് സോർട്ടിങ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ഒരു നല്ല ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും അതുവഴി ഇത് വിൽപ്പന നടത്താനും ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അതിനകത്ത് താല്പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മ സേനയുണ്ട്, ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകാം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നാച്ചുറൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭാവിയിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക? യൂസർ ഫീസിന് ഈ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് കൊണ്ടും ഇത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് കൊണ്ടും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അതെ, പക്ഷെ അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ, ഒരു സംവിധാനം വേണ്ടേ? ആരാണ് ആ സംവിധാനം? ഈ സംവിധാനം കുടുംബശ്രീയിൽ ME യൂണിറ്റ് ആണ്. ആ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ യൂണിറ്റിന്റെ ആ യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ്, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് എല്ലാം മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് സംവിധാനമാണോ? രജിസ്റ്റേർഡ് സംവിധാനമാണ്. So regarding Keralai, I was asking about the sustainability part of their operation, and they say that they have a registered organization under the Kudumbasri Self-Help Group, and so they will be doing the business. So naturally, it will sustain on its own because of the income and expenditure balancing and things like that. So naturally, hope that we will have a good model from there. Alakot Gram Panchayat, ഇടുക്കി, അവിടെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ ഈ വേസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്ത വേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സംവിധാനം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പകരം സംവിധാനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും? പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെ, കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ സ്ക്രാപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഇങ്ങനെ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മളതിന് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അല്ല, ഇപ്പൊ ഹരിതകർമ്മസേനയെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം വേണ്ടേ? ഉണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ലെവലിൽ RRF ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ലെവൽ RRFിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറുടെ ബിസിനസ് നിന്ന് പോയാൽ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഈ വളരെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് ഒക്കെ വെക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിൽ ബൂത്തില് ആളുകള് മറ്റ് ഈ പിന്നെ അഴുകുന്ന മാലിന്യം കൊണ്ടിടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാണ് തടയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ബോട്ടിൽ കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഹോള് മാത്രമേ അതിന് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പിന്നെ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ മേഖലയുടെ
ഷോപ്പുകളുടെയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒഴുകുന്ന പുഴ, അതുപോലെ അവിടുത്തെ പരിസരമൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെയാണ് പ്രസന്റേഷനിൽ കണ്ടത്. അതിനുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? സമൂഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. ആളുകൾ ഇതുമായി നന്നായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കളക്ഷനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു 80% എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ നമ്മുടെ ഡെയിലി മറ്റേ കളക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആളുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി അത് ചെയ്തത്. അതെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആളുകള് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾ വേസ്റ്റ് റോഡിലേക്ക് ഇടുന്നവരായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രാമ മേഖലയാണ്. പൊതുവെ ടൗൺ ഏരിയകൾ കുറവാണ്. ടൗൺ ഏരിയയിലും അങ്ങനെ വലിയ ശല്യങ്ങളില്ല. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I was asking the Alakot Gram Panchayat, which is a hilly terrain in the high range region in Idukki, where their waste management system, especially the dry waste management system, is linked to a scrap dealer who is taking whatever recyclables that they generate. So naturally, if he withdraws, what will be the response? And so they say they can have a linkage with the resource recovery centers, nearby block level resource recovery centers and all. This person has been supporting them. So naturally, he will continue to do that and all. And I had one more question in, they are keeping the bottle booths at many places to collect the plastic bottles and all. Whether people are dumping biodegradable waste into that, which is which is to do with the behavioral change of the local people. And they say that there are very, very few instances, and especially the bottle booths are looked after by somebody who is nearby and all. So naturally it is there. And the societal response is also quite good, in the sense that the waste that is thrown into the public places are reduced considerably. These are the answers the Alakot Gram Panchayat has received, as given. And Aryat Panchayat, basically, now Aryat Panchayat, അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, their strength is basically the plastic smart Aryat and the monitoring support that they are providing through that in the collection, segregation and all the aspects of waste management. അവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സി നൗ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് റീസൈക്ലിംഗ് സംവിധാനം എല്ലാമായി പലതും എല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്താലും റീയൂസ് ചെയ്താലും പിന്നീടും കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്, കുപ്പികൾ, തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പേപ്പറും അതുപോലുള്ള റീസൈക്കിളബിൾ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും. അതല്ലാതെ വരുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, ബെയിൽ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. അത് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ചില കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. പ്രധാനമായിട്ട് ഇതെല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്തു പോകും. എന്നിരുന്നാലും അപൂർവമായിട്ട് ഈ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനോ റീയൂസ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ചില വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയ ചെരുപ്പുകൾ, അല്ലെ ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബാഗുകൾ, അതുപോലെ പിന്നെ ഈ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വന്നുകൂടായികയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്, പൊട്ടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് സാർ. അല്ല, അതിന് നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? അതെ, പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുകയാണ്. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഏജൻസികളുണ്ട്? ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട് സാർ. അവരത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് അറിയേണ്ടതല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവും. അതിനൊരു വിലയുള്ള സാധനമാണല്ലോ. മറിച്ച് ഈ വിലയില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ, ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ആര്യാട് വളരെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള, ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഇതിനകം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 80%.
80% ആൾക്കാർ ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നവരാണ് സർ. ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് നല്ലൊരു ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഒരു വർഷം നീണ്ട അവയർനെസ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ 80% ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹരിത കർമ്മസേന, ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹരിത കർമ്മസേനയുണ്ട്, അവര് ഒരു സ്വയം സംവിധാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ, അതോ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായം ഇപ്പോഴും അവര് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അവര് പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അവര് അതല്ലാതെ മറ്റു വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ പാത്രങ്ങൾ, പ്ലേറ്റ്, ഗ്ലാസുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതും തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് അവർ തനതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ഗ്രൂപ്പുണ്ട് കാറ്ററിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ. പിന്നെ തുണിസഞ്ചി നിർമ്മാണം അത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So for the benefit of others, let me tell that Ariat Gram Panchayat basically the excess waste which cannot be recycled or reused, they are handing it over to people who take it, but then they are yet to find out what they will do with that. So there is a necessity of ensuring the forward linkage, which taking care of the environmental impact which can cause. But then it's a very small, very small activity, and then hopefully they will be able to adopt that well. And Haritha Karma Sena is getting into a self-sustainable mode. That's what their opinion is. And when it comes to Tumpaman Gram Panchayat, basically their activity is Haritha Karma Sena linked to Haritha Sahaya Sthavanam, Clean Kerala Company, and Gram Panchayat in fact is the force behind activating that system. Once in ഭാവിയിൽ ഈ ഹരിതകർമ്മ സേന ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പ് പഞ്ചായത്തിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മളെ ഇവരെ സംരംഭ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് 3 സംരംഭ യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സംരംഭങ്ങൾ നൽകി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ ഒരു സംരംഭ യൂണിറ്റുകളായി മാറ്റി അവർക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഈ തുമ്പോൺ പഞ്ചായത്തിന്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പം കുറച്ച് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് തുമ്പോൺ പഞ്ചായത്ത്. അവിടെ ഈ സോപ്പ് ഷോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക? അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? സോപ്പ് ഷോപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ വരാം, തുമ്പോണിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. കടയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ച് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിലൊന്ന്, ഈ കടയ്ക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി മിനി കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാ വാർഡുകളിലും, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റിയുമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ എന്താണുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഹരിതകർമ്മസേന നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. ഈ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് കൊടുക്കാതെ ഹരിതകർമ്മസേന സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് കടയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മള് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം വാർഡുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഈ മിനി MCF-ലേക്ക് വെക്കുന്നത്. ആ മിനി MCF നിന്നാണ് ഇത് RRF-ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ MCF-ലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് ബൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബൈൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഷെഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ടാറിങ്ങിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുപോലെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടിന്റെ ഒരു കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസമായിട്ട് പിന്നെ ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അവിടെ കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത് മൊത്തം ബെയിലിങ്ങും ഷെഡിങ്ങും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായി വന്നിട്ടുള്ളത്.
എല്ലാ വാർഡുകളിലും ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചു വന്നത് ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പിന്നെ ഒരു സ്കോഡ് കണക്ക് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം മാലിന്യത്തെക്കുറിച്ചും വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും. അത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഔഷധത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൈസ തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയാം, നിങ്ങളൊന്ന് വന്നാൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൈസ തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേസ്റ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പം പഴയതുപോലെയല്ല, റോഡുകളിലോ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോ ഒന്നും എടുത്തില്ല, എല്ലാം വീടുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി തുടർന്നുള്ള ഒരു 2-3 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും അവർക്ക് വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള പൈസ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അവർക്ക് കഴിയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ്, ഈ ഹരിതകർമ്മസേന ഇപ്പോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവരൊരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റി അവരുടെ 4 ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, 4 ടീമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ 4 ടീമുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വർക്ക് അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് തന്നെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അവർ തന്നെ പ്രത്യേക നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ചില സംരംഭങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പാപനിർമ്മാണം അങ്ങനെയുള്ള ചില പരിപാടികൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചില പദ്ധതികൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So let me say that this is the first successful models in the country as well. See, under the Swachh Bharat mission, they have been searching, they have been evolving guidelines, they have involving the organizational activities and things like that. But then there is no successful model on which they are able to popularize their activities now, countrywide. Now there are 7 very successful models that are there. But of course, there are certain modifications and certain improvements which will have to be made. One of the improvements that will have to be done is the SOP. As Prabjot Sodhi said, the standard operating procedure of non-biodegradable waste management in different municipalities under different conditions. Now we will have to consolidate that, and that has to be done. And institutional design is another aspect, and how this will become part of the system, administrative setup, by incorporating these SOPs into the Municipal and Gram Panchayat Act and things like that. And now these all are successful only if there is a behavioral change taking place in the society. So naturally, the awareness campaign will have to continue, and awareness campaign will succeed only if there is good monitoring setup in these municipalities and panchayats. So naturally, monitoring will have to be given a lot of importance. 2-3 municipalities are resorting on the IT systems to monitor this thing. Very excellent models that we can learn from them. So such systems, if the other municipalities and panchayats could adopt, that will do so. So these are some of the excellent experiences that we gain, certain experience results that we get. So naturally, we can further develop on this and scale up these things. Now we have respected minister, probably. Yeah. 2 weeks back, we had a webinar on local governments and biodegradable waste. And today we just had the webinar on non-biodegradable waste. There's a contrast between the 2 sets of presentations. While today presentations are Sodhi commented, more or less the same mold, same model. While in the biodegradable, there was much greater diversity in the technology used, the organization and so on.
I'm not saying there has been no difference at all. For example, Taliparamba and Hariyad Panchayat, they used a mobile app to ensure greater accountability. You have Vadagara, which have been, let's say, experimented with other supplementary activities for the Harithakerala Sena and so on. Now, basically, the model, there are three agents. ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിളിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രീതികൾ തമ്മിലുണ്ട്. എന്നാൽ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് ഒരേ മോഡലാണ്. അപ്പൊ ഈ മോഡലിലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ. One, you have the Harithakerala Sena, which is set up by the local government, which is organized by the local government. And then at the other end, you have Clean Kerala Company, which will remove the collected waste in one form or other, processed or semi-processed as in raw form. And there will be an agency for implementation. Three models have been presented here. In some of the local governments themselves are directly managing the entire enterprise. You have, like in Taliparamba, an external agency taking charge. Then you have, and this is the most normal model, that registered, the Harithakerala Sena itself constitute a registered society and runs the enterprise. Now, what's the key take from the discussion I am carrying is the crucial importance of Clean Kerala Company, which I don't think has received the attention it is due to them. Suppose Clean Kerala Company fails, the entire model will fall apart. In the policy making in Kerala, I'm beginning to wonder whether we have paid that importance to the Clean Kerala Company. The kind of investment the government has made in it, when you compare it with the kind of investment that are made in, say, waste to energy, big companies, enterprises, and so on, I think we need to self-critically review the experience of Clean Kerala Company and see what is the necessary investment required to make it robust. Mr. Sodhi was saying about technological improvement. I think it will be much more relevant in the case of Clean Kerala Company. So I think we need to have a relook there. Second is the Harithakerala Sena itself. One, we should have a look at the income they're having. And when we afford to pay much higher income, ensure much higher income for them. ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം, നമ്മുടെ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ നടക്കത്തില്ല. ആലങ്കോട് മാത്രമേ വേറൊരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എവരിബഡി ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അത് സർക്കാർ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ മൊത്തം മോഡൽ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ഫലപ്രദമായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ കേശവൻ നായർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോ കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ശരിയാണ്, അങ്ങനെ നോക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് ഹരിതകർമ്മ സേന വെരി ഗുഡ്. ഒരു അവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു അവരും ക്ലീനേഴ്സ് അല്ല. നോ, ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറണം. Waste managers, technicians, and providing other services also. But can we provide them, ensure with a decent income? I think the presentations here indicate it can. Of course, may require a continued support from the municipality and local government. I don't think we should dread that at all. Suppose we are running a centralized waste management plan. Just think of the investment, recurring expenditure
the local government would have had to incur, say in terms of transportation of the waste, the subsidy, and so on and so forth. And therefore, there's nothing wrong if continued support is there. I don't believe in this fact that viability gap funding has to be completed, ended, eliminated in 3 years' time, while you are signing contracts for subsidizing the energy cost for indefinitely. So it doesn't mean they should be ensured a decent income. Now, after providing decent income, can you run this program as a viable enterprise? That's a big challenge. The presentations here indicate, yes, there's a possibility of doing that. Talipuram, there is a private entrepreneur using this mechanism, providing the role of the entrepreneur, must be making a decent profit, otherwise he wouldn't be in business. The municipalities say withdrawing from the viability gap funding. It runs on its own steam. Through supplementary income, various sources is becoming a viable proposition. So the income and expenditure statements made in these presentations indicate that is a viable proposition. The viability would increase, not decrease, would increase if we link biodegradable waste management also with this. Now, just to pick the waste once a month from the house, to pay user fee, many people will be dredging it. But suppose this team is also providing, say, advice on how to manage bio-waste, supplying the inoculum, and so on and so forth, other services to the household. I don't think anybody will grudge giving a user fee, perhaps a better user fee, higher user fee. And therefore, in the last presentation we had the experience of Kundangulam municipality, where the entire bio-waste was, biodegradable waste was composted. It was being sold for 12 rupees per kg with some fortification service. And it's going to be a profitable enterprise. I think we have to very seriously look why none of our local governments have not converted the compost into a business enterprise. They are distributing it free, while there is a big demand for it. So with some interventions, I'm certain this can be converted into viable enterprises themselves, offering decent income to those who are involved, and perhaps government agreeing for a viability gap funding to continue. I think what Varma said is very important. Last he said, here we have evolved into a model, decentralized. That model uniqueness will come out only once you take into consideration what we are doing with our biodegradable waste. Because it is a criminal act to deny the earth the waste back into the earth, the cycle. The earth will be that much poorer if we continuously are going to take away waste from the earth. And therefore, I think the robustness and significance of decentralized waste management in Kerala will become even greater when we view both these together, the biodegradable waste and non-biodegradable waste. I think both the presentations convince thoroughly anybody who wants to look at numbers that this is a viable proposition and can be done. So it's a very, I think,
We'll continue to work on this, try to document it further, keep track of this income and expenditure statements, and see how income can be enhanced, the capabilities of the Harithakerala Sena improved, so that they are not clearance anymore. They're much more than they're kind of they are entrepreneurs. They are also technicians. Let's put that way, base technicians. So I think it has been a fruitful 2 hours that we have had together. Thank you very much. And Keshav Nair unda. Clean Kerala Company, yeah. We will meet. We'll continue the broken discussion we had one evening. Sure. Okay. And you did not come back to me for money, yeah? No, we need your guidance. You better come and take the money. We'll support you. Money will follow, sir. Your guidance is very much required, sir. തുമ്പമൺ പഞ്ചായത്തിന് എന്തോ പറയാനുണ്ട്? 1 മിനിറ്റ് സമയം തുമ്പമൺ. സാർ, കുമ്പോൺ പഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ ഈ ഹരിതകർമ്മസേനയെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് അടക്കം നമുക്ക് നേരിടുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും ഒക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഹോണറേറിയം വ്യവസ്ഥ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോണറേറിയം വ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഒരു സഹായം കൂടി നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു അനുവാദം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ നമുക്ക് അവരെ സ്ഥിരമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. സ്ഥിരമായിട്ട് ഹോണറേറിയം നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട, കാരണം ഇതൊരു അവരുടെ എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് പോകും. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ സാഹചര്യമാണ് കോവിഡിൻ്റെത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും കഴിയാതെ വരുന്നു, യൂസർ ഫീ പിരിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ തുമ്പമൺ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാൻ പറ്റാന്നുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു റിയൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിസ്റ്റം ആകെ താറുമാറാവുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളാണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ് പറയുകയും ചെയ്തു, പല സ്ഥലത്തും ഒക്കെ നിർത്തി തുടങ്ങി. ഇത് ഒരു സീരിയസ് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിശ്ചയമായിട്ടും സാർ 3 ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു സാർ. 3 വർഷത്തെ വൈബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ആകെ 1 വർഷമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ജയിച്ചുവേ തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന്. ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെ. So we'll discuss that. Swati, are you still there? Swati. Yes, I'm here. Yeah. How are you? I'm good, sir. All good. So I say, I forgot you are in UNDP. So I say UNDP flagged the who's from UNDP coming. Yeah. Good to see you again. Same here, sir. Take care. Hope you're well. Yeah. After the webinar is over, I hope Jagjeevan, Seema, and so on will sit for 5 minutes. I've got a program, but just briefly. I think. So now let's say everybody. Shall we sum up? Yeah. Please. Yeah. I think the final thing is the ceremonious order of thanks, Honorable Minister, our esteemed local self-government representatives, and our guests of the day, Sri Mir Muhammad
Ali IAS, Dr. Ajay Kumar, who moderated this session, Prabhjot Sodhi, Ms. Swati Singh Sambyal, of course, Keshwan Nair, and finally, Dr. Seema and Dr. Joy, who worked very hard with our local representatives to put up such a wonderful show. I think, first of all, we are extremely happy that last week we had to postpone for on account of unexpected reasons, and you all turned up today. Many of our friends have logged in online. Thank you very much. And the presentations, as the deliberations, the discussions that follow revealed, that was really magnificent. And nonetheless, there are difficult spots. But at the same time, from my perspective, I was actually, when I was listening to the presentations and the panelists' deliberations after that, I was wondering that the very nature of activity that you are dealing with has, in fact, your own perils are there in your success. Because ultimately, we are aiming at a waste-free, reduced waste. So then your success is going to lead to your peril in the long run. Of course, in the long run, we are all dead, but then in the long run, we must run. So what I see here is that the so-called Karma Sena people, until till then, never seen a machine. They have started seeing a machine. So they have changed. So what I'm trying to say, that there is an enormous opportunity, as the minister earlier said, in terms of ensuring a higher income. This should be seen not as an end in itself. This should rather be seen as a first step in their further upgradation in their professional line. So you should be diversifying into further processing. Value addition, of course, you are value adding now from waste. Why not think in terms of diversifying from adding value from waste to some other things? So I think, I'm sure these are things which you, the local representatives, are in Kerala, who are intelligent enough. You have done so much. I'm sure you will reflect on all these things. And I thank all of you, on behalf of Harithakerala Mission, KILA and GIFT, for the wonderful show that you have made, the hard work that you are doing in the field. I'm sure this is going to be another model for others to follow. And I conclude by announcing that on the next week, Saturday next at 2:30 p.m., we will meet again with another issue. We will be talking about reduced waste through behavioral change, the green protocol experience of local self-government. Let us meet next week, next Saturday at 2:30 p.m. again. Thank you once again. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇരിക്കാമോ?